Mwanariadha mwenye kasi zaidi katika mbio za mita 100 barani Afrika Ferdinand Omanyala anaendelea kuiana na kocha wake mpya Kimani. Omanyala ni mwingi wa matumaini kuwa atakuwa na msimu wa kufana ikilinganishwa na uliopita. Omanyala alisitisha mkataba wake na kocha wa zamani Duncan Ayemba. Victor Wafula alitangamana na wawili hao katika mojawapo ya shughuli zao za mazoezi kujiandaa kwa msimu ujao na kutuandalia makala yafuatayo. Omanyala alikuwa na matokeo mseto mwaka 2023. Alipata ushindi mnono katika mashindano ya viwanja vya ndani kwa kuibuka kidedea nchini Ufaransa Februari. Kadhalika, alianza msimu wa viwanja vya nje kwa ushindi nyumbani Kenya, Afrika Kusini na Botswana. Nyota huyu mwenye umri wa miaka 27 alianza msimu wa ligi ya Almasi kwa mara yake ya kwanza kabisa na kumaliza nambari 3 huko Rabat, Morocco. Kisha alishinda huko Monaco, Ufaransa na kuwa Mkenya wa kwanza kushinda mbio za matimko katika ligi hiyo ya Almasi. Omanyala alifuzu kwa mashindano ya riadha ya dunia baada ya kukosa ushindani mkubwa kwenye majaribio ya kitaifa. Hata hivyo alimaliza nambari 7 katika mashindano hayo yaliyoandaliwa Budapest, Hungary. Mnamo Oktoba, Omanyala aliamua kuvunja mkataba wa kandarasi yake na kocha Ayemba. Bingwa huo wa Jumuiya ya Madola aliamua kumgeukia kocha wake mpya Kimani, ambaye ana uzoefu mkubwa wa mazoezi ya wanariadha wa matimko, wachezaji wa raga na wanasoka. I've worked with him before at the Olympic Games and we achieved a lot after that, because if you remember, after the Olympic Games I did a 986, 996 and 977. So that means whatever we did that 7-week camp was very good. So we've been trying to get him into the team, but it's been a bit of a push and back. Since I had worked with him in the build-up to the Olympics for about 6 weeks during the Tokyo Games, I took it as a challenge and I said, well, no problem. After a few housekeeping issues with the previous coach, because ethically I'm supposed to contact him and make sure that they've left each other in a good state. So as soon as that was taken care of, we hit the ground running with Omanyala. Kimani ni mwanariadha wa zamani. Kwa sasa ameidhinishwa kuwa mkufunzi wa riadha wa mbio za matimko duniani. Ameanza kuongoza mazoezi ya Omanyala kwa kishindo huku akijizatiti kwa msimu mpya wa mwaka 2024. Omanyala isn't new to me, so I had a brief profile of what kind of an athlete he was back then. So it was a matter of going back and doing more tests. Those tests now inform us what kind of program or what priorities we are going to give in the initial preparation phase for this busy year coming. He's a lecturer of sprints and he's got so much information, like in the 6th week of training, but I'm feeling like I'm in my 8th month. So that means things are working right. Kimani ni bingwa wa zamani wa mbio za kitaifa na alifanya kazi kwa miaka mingi na timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7. Well, I started off as a track athlete. I was also very good in the sprints. I was a national junior champion in 1991 and then representing Nairobi. It was something big then, because those are the years that the national school games were dominated by the likes of St. Patrick's, Cardinal Otunga. So I remember in that season, Nairobi also won the 4x1 relay, so we had quite a very nice sprints. Utaalamu wake sasa utakuwa muhimu katika kubainisha ni mbio gani Omanyala atashiriki msimu wa mwaka 2024. We are going to start with the indoors in February, 2 races that are going to lead into the World Indoor Games in March. And then after that, take a break, and then the outdoor season will start. The good thing about the indoor season is that it prepares you well in terms of starts. And for the sprints, starts is everything. So if you can be able to enhance your start or become comfortable with your start, it plays a very big role later in the year as you're preparing for the outdoors. I didn't want to change that because Omanyala has been performing well in the indoors. So we sat down and I told him this could be a good stepping stone for us. The only thing we needed to change is the number of races that you compete indoors, because you don't want to burn yourself before the season starts. Omanyala aliangazia zaidi mbio za mita 100 msimu uliopita, ila kwa sasa anadhamiria kurejea kwa mbio za mita 200 msimu ujao. This season we are looking at doing the 100 and the 200.
But our goal right now is for the indoors, first of all, is 60. But ultimately, some of the races that he's going to compete in outside the country, we've requested the manager to get us a few races in the 200. The 200 is good because the training is a bit more, not a bit, it's intense more than the 100. So it makes sure that the athlete is more fitter, more robust. And for the bigger picture is that he's able to run quality rounds, like in the World Championship or in the Olympics. You are required to run 3 very intense rounds and very good times for placing either in the semi-finals or in the finals. So it works out good for us. Nje ya uwanja, Omanyala amepata mikataba mingi ya ushirikiano na mashirika tofauti tofauti. Pia anafanya ushauri mwingi kupitia wakfu wake wa Omanyala. Through the foundation we have the sprint achievers, and we are coming up with structures that will make sure that we have many opportunities for them. We are having so much competitions now coming into the country, and we are bringing them up and making sure that these sprinters get some good money for themselves. Wanariadha wanaendelea kujinoa misuli. Ferdinand Omanyala hajawachwa nyuma. Wakati huu amemchukua Kimani ambaye ni kocha wa riadha kwa miaka mingi. Ni matumaini ya Ferdinand kwamba Kimani atamsaidia kuweza kufikia 100% ambayo hakuweza kuipata msimu uliopita. Victor Wafula, NTV.